magpasalamat aton mga kababayan din sa Eastern Samar kay binisita kami unom 7 nga lugar kundiin upod ko na akong bugto Congresswoman Maria Fe Romerica Abunda at kami tinanggap ng napakainit ang ating mga kababayan din ha Eastern Samar. Gusto ko magpasalamat kay han mapaso han mainit na pagtanggap paamon nga I had so much fun. I was also given the opportunity para dumalaw sa mga iba't ibang lugar. Kasalukuyan po narito ho tayo sa aming beach house na iniwanan ho sa amin ng aming ina. Pakita nga natin. Napakasimple lamang pero tuwing nakikita ko po ang beach house na ito ay naalala ko ang nanay. Ang tawag ko dito ay Licerna del Mar. Nasaan ba yung signage na Licerna del Mar? Ayan. Oo. Nasaan ho ako ngayon? Nandito ho ako sa swing. Ito yung paboritong upuan ng aking ina. Dito siya nakaupo pag ako'y padating galing Maynila. Dinhiliwat hiya na poroko pag hiak tigi ka na papunta ha Maynila. Nakakamiss ka nanay. She celebrated many birthdays here. One time, pag may ako oras, malibot kita para ig-istorya ko ha iyo kung paano nabuo ini nga beach house. Maupay nga storya, makatatawa nga storya. Ginadamuin among gindaanan nga beach house. But I'm very emotional, I'm very sentimental. Every time I come home, especially when I stay in Rawis or Amon Balay, Hakampisaw. Kagabi nakadto kami ha Oras, nagpunta kami ha Nena, nagpunta kami San Julian. Kaya sa puso ko pa rin talaga I want to go back to Baruk. Kasi I was asked kung ano daw talaga ang gusto kong gawin. Nasa ring ako karuyag ko umuling at to Habarok. Habarok, an Barok, iraya inihit kan avid. Dito kami hiton pag panako nga himana. I spent my first 7 years in Barok. I studied grade 1. I learned how to write in Barok kan avid. Tapos, nag-transfer na kami din Haburungan. Tikanghan grade 2. Ninunumdumpak, datarusan, anang classroom kanda Mrs. Farales. And then Borongan Pilot Elementary School. But that was also the time han hiratatay were already working for the Campisao Elementary School, which is now called the Eugenio Abunda Senior Elementary School. These are the things that I want to do when I come back. And we're thinking of I want to do certain things. I don't know what they are, but we should be doing something. Damo lang nga salamat nga tanan nga iyo suporta nga ginahahatag kita akong bugto. Damo nga salamat hit iyo pagbulig. Hit iyo paniniwala. Hit akong bugto himana fe. Inuli ak darakay kariyog ka ipahibaro ha iyo nga I support my sister. Naugo pa ko akong bugto. It istorya kung kay it context it istorya pagdatong na lahit panahon. I will be explaining this. And I also came home, and I am going to be coming home as often as I can, because siring ko nga kan mana ato mana, urog na god kung it konteksto hit pag-ato, karuyag niya ipagpatuloy iti serbisyo ha iyo. Naiinggit ako kay, she has it in her heart to serve you. She has public service in her heart. Sabi ko nga ako, ang tagal kong nawala, diniha Borongan, but, I should be able to come home and also do something and help my sister. Not just during elections, pero mga ibang bagay. But this time, siguro, mga legacy projects na,
Yan ang tawag natin. Pero bumabalik ako doon sa maraming salamat. Maraming salamat. We are where we are today. I am where I am today because of my beginnings, my humble beginnings. And I'm always proud to say, I come from Borongan, Eastern Samar. Proudly Boronganon, proudly Estehanon, proudly Filipino. Angan, Mana, hain ni Mana, pwede ba kita mangumbida na hit kananya ng apatron? Mangimbitar na kita yan ng apatron, may datamang palabas, kada didi. Ya, di, imo ma-in page. yan na nga, well, the show is on September 6th. Patron din Borongan, it's September 8th. It's the Nativity of the Virgin Mother. We honor the birthday of Mama Mary. Kaya may daanam halad, ituklas, may daanam on September 6th, which has been done ever since the time of my mother. Nanay pa to, ano? Nanay pa. May daanahan tuklas. But I'd like to be able to enhance tuklas some of these years, no? Para mas mapaigting ika nga, para mas mapalakas. Tapos, yun nga, September 6, may daanim halad, mga Boronganon. Ayun, concert. Yung concert. May concert, yada dida plaza. Yes. Mhm. May ada natin mga bisita ng mga artista, ano. Nagpinanguan ak silhig nga himana kay tidatang didiha balay namon mga bisita natin artista. Aligatoy na balay. Oo, anila, sabi ko nga I get emotional every time I stay in Rawis because this is not a nice place. Ito yung kanyang paboritong upuan. Sabi ko nga, pagpaalis ako at padating dito sa Borongan, dito nakaupo ang nanay. Pamatronala kami. Pamatronala, kamo din niya Borongan. Pero, at mga artista nga tidatong, we have, sangkay namon nga himana, dito Manila, EJ Falcon will be here. Para magbigay suporta liwat kan mana. And, you know, he's doing it for free, mana. Yes, I know. Waray bayad hini, sangkay naton. These are people who are coming to Borongan because they want to support me and to support my sister. Sian Lim is also coming. Sian Lim is coming. Of course, we have Gabby Garcia and Khalil Ramos. Makatarawa. I'm sorry? No, sandali lang. Hiroroteya. Maaram ka man, it's kwentuhan hini. Gabi yan ang aga, nag-text in niya akon. Sabi niya, Tito Boy, I'm hosting a mini miss something because I coach Gabi in hosting, Gabi Garcia. Makatarawa kay, sabi niya, Tito Boy, this is the first time I'm hosting a contest involving kids, mga bata. Oo, kay I coached Gabi when she hosted Miss Manila and when she did parang Star Awards yata. She's a very nice girl, Mana. Very, very nice girl. And Khalil Ramos, her boyfriend, will also be here. Akala ko lang babae yan. Dire, Khalil is a boyfriend of Gabi, and he's one of the most brilliant young actors and fantastic singer. So, anhira Borongan, makikipiesta, and of course, the one and the only Ian Veneracion, sangkay itaton. Ian Venerasyon, ma-arrive ya earlier. Banging crush ni Ian, ha? Dire. Dire. Oh, pay, it's klaro. Victor lagi hapon. Upaya, kabangin ni Victor Kuan. Kasi, no, but Ian is a kind man, he's a very talented person. And so yun ang ating lineup. We have EJ Falcon, we have Gabby Garcia, we have Khalil Ramos, we have Sian Lim, and we have Ian Veneracion. Halad ni Manafe, halad it amon pamilya. Hangatanan ng mga taga-Borongan who are celebrating our fiesta. At halad liwat namon han lahat han mga taga-Eastern Samar. Ngan han aton mga bisita, yan ang patron. Damo nga salamat. Ngan pamatronala kami. Ano? Maraming salamat. We have 800 viewers. We have 800 people watching us. And we're not going to stop until it's about 1,000. Pero damo nga salamat. Asay naman, nasa ring akanakan niya. Ito lang masasabi. Nga ako nag-iimbitar akiton fiesta ha Borongan City. Pero agwan talahir ako nanit atin makayanan. Pero waray mauli liwat nga bagabigo at least makakaon naman. Oo. Pero magpasalamat liwat kita. Salamahan mga taga-Oras,
kinadto kita kagabi ha. Salamat sa mga taga part of Giwan. Dito kagabi anay, din ka tato, Oras, Oras. Dolores, No. Hatas. Hataf, San Julian. San Julian, Hira Mayor Vilma, Mayor Roy, damo nga salamat. Ngan kan Dayan, itamon patod. Mayor Dayan din Borongan, damo nga salamat Dayan. We are family then, now, and forever. Kahit saan tayo makarating, pamilya yan. Maanam mo Mayor Dayan, pinauray tanamon eroy. Ipinaurahin may tananay. Oo, kaya I am also proud of what Dayan has done, and he has my love and he has my support. And sabi ko nga kan Dayan, sige. And usa ka adlaw naman kinadto kami hagiwan. Giwan ha. Diin pa. Sapaw, nasingadto kita ha, Mercedes, Salcedo. kanda Mayor Edwin. Ginales, yes. Mayor Edwin, damo nga salamat. Damo nga salamat. I will forever be grateful to your kindness. Tapos kinadto kita ha, mausa pa, nga lugar. Anoron. Anoron. Alanas sa kuan, Salcedo. Oo, hahanap muli ako ng Kaibigan mo si kuan, si King. Paddy. Muna. Yung kakuan ni Brad. King, I know King is running for Mayor. King, napaka-upit istorya. King worked in Singapore, I think, for like 17, I'm sorry? We have 17 years. King worked in Singapore for 17 years, and he's coming back because he wants to serve. Sana pagbigyan natin bungtuhan, Salcedo, King. Nga tanan, maaram ka mo liwat, may nagsumata akong the Tingog representative was always with us. Yes, Dolores, si Rande, si Mamay. Mamay, damo nga salamat. I may not have been able to acknowledge you during the rallies, but damo nga salamat. Itingog, parte iton hita akong kinabuhi. I was with Tingog in the beginning. I helped craft the creatives of Tingog. Upod naton dyan ang Kira Jude, Mana, Martin, Speaker Martin Romualdez, Sarayeda, Carla, At hinihikayat ko po, nasuportahan din na ho natin ng Tingog dito sa Eastern Samar.